Hi, Mom. Hi. What are we doing today? Water chicken special. వాటర్ చికెన్ రెసిపీకి అన్నీ రెడీ అయినాయి, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిగతావి తీసుకొస్తానికి వెళ్తున్నాం మార్కెట్కి. First time cooking, no experience. Let's go. Daddy, get up. Elal. We need to go to bring stuff to cook water chicken. Bye. యాభై 35 10 రూపాయలు. When you keep on buying things which you don't need, later on we have to keep selling things which we need. తెలుగులో ఏమంటారంటే అవసరం లేని కొంట కూర్చుంటే తర్వాత అవసరం అన్నీ అమ్మేసుకుంటా కూర్చోవాలి. డ్రమ్ములు చిలకడ దుంపలు తింటావా? చిలకడ దుంపలా? ఆయన అలా చేస్తాడుగా ఈవినింగ్ నైట్కి. చేసుకున్నాడు ఆయన చేస్తాడుగా నైట్కి. ఎక్కడికి వచ్చిన వేడు మనం పట్టుకెళ్తే చేసేస్తాడు. So guys, all buying is done. We have to buy chicken. We'll go to buy chicken. We are almost done buying almost everything and we need to buy chicken. That's it. Dad used to work there previously. That's good. వాటర్ నోట్ తీసుకోవాలి. జింజరు చికెన్ తీసేసుకున్నాం. నిమిషాలు వెళ్ళిపోదు. ఆర్డర్ ఏం తీసుకుని వెళ్ళిపోదు కదా. Buying done. Cooking is start. Same t-shirt. Daddy is nadi. Same. సేమ్ టు సేమ్. Let's start. సింగిల్ పెట్టుకోవాలా? డీప్గా కాలుతుంది. అయిపోయిందా? నాకేం వాసన రాట్లా. ఈరోజు మీ చికెన్ నా చికెన్ కాంపిటీషన్. 20 years ఎక్స్పీరియన్స్, 1 day ఎక్స్పీరియన్స్, 0 ఎక్స్పీరియన్స్. 20 years అయ్యా ఏనమ్మా? ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఉత్సాహం, యాక్టివ్నెస్ వండి కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఉంటుందో లేదు చూద్దాం. ఎందుకు ఉండదా? 100% అంటే అప్పుడు 200% ఉంటుంది. దెబ్బకి జారిపోతావో ఏంటో కూడా. ఇక దానిలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం చికెన్ కుకింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్. నేను రాకముందు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ రెడీ చేసి వచ్చారు మమ్మీ. ఎస్పీడి టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఒక 7 రౌండ్ ఫిగర్ 15 వేసాను మమ్మీ. ఆ స్టెమ్ కూడా అత్నా. నువ్వు వేసిందేంటి? ఇదేగా బ్లాక్ బాక్స్లో ఉంటుందా ఏమన్నారు మీరు? బ్లాక్ ఇది రౌండ్ అన్నా. నువ్వేంటి క్లోవ్ వేసావు, లవంగ్ వేసావు. వాటితో పాటు ఇది కూడా వేసాను, బ్లాక్ కూడా. ఇప్పుడు రౌండ్ ఏం వేసావు? వాటితో పాటు అవి కూడా వేసాను. ఎందుకు? దానికి ఉంటుంది కదా రౌండ్ది. అది కాదు. ఎందుకు కాదు? ఇది వేరు. దీని మీద ఆ రౌండ్ది ఉంటుంది కదా. దీని మీద ఉండే రౌండ్ వేరు బట్టి. ఇదిగో అది ఒకటే కదా.
చూపించు చేసేది ఇలాగ ఇచ్చా లవంగ కూడా ఇచ్చా. వేయచ్చు. ఓకే ఇప్పుడు వేస్తారుగా. ఓకే బిగినర్ మిస్టేక్స్. తప్పుకుంటావా నా కూర వండుకోవాలి. సీనియారిటీ చూపిస్తున్నారు. అంతే మరి ఎవరి కూర వండలేవు. సీనియర్స్కి ముందు జూనియర్స్కి వెనకాల. దిస్ ఇస్ సో అన్ఫేర్. నువ్వు అలా మాటలు చెప్తే పని అవ్వదు. కుకింగ్ ఆర్డర్ పెట్టేసారు. నేను మటుకు ఆనియన్స్ కటింగ్లో ఉన్నాను. హ్యాండ్ వాషింగ్ బిఫోర్ ఎనీ ప్రొసీజర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిఫోర్ టచింగ్ చికెన్, ఆఫ్టర్ టచింగ్ చికెన్. చూడు బాగుంది అసలు. లైటింగ్ లేదా వస్తా. ఓకే ఫస్ట్ మరి టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఎంతేనా లేకపోతే ఫుల్ వేయాలా? ఇది టేబుల్ స్పూన్. ఏదో స్పూన్ దట్ ఈస్ టేబుల్ స్పూన్. కానీ నువ్వు అట్లా లెక్క అందాజుగా చూసేసి. మరి అందాజుగా నాకు అది తెలుస్తుంది. దీనిలో అంత వేయాలని. టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఎంత పట్టుద్ది తలకొట్టి. తల కొట్టేసిన కొద్దిగా ఇంకా కిందకి ఏమంటలే తీసుకోవట్లే. ఓకే ఓకే గైస్ సాల్ట్ అప్రూవల్ హో గయా. హల్దీ మామీ వెళ్ళిపోయినారు. చాలా అందాజు చేద్దాం. ఎలాగైనా ఎక్స్పెరిమెంటే కదా. గైస్ డు నాట్ ట్రై దిస్ ఎట్ హోమ్. అదేంటి అంటే చూడొద్దని. We need pros help for taking lemon zest. We are noobdas, we cannot do it. Guys, it looks very good. Senior is borrowing my Dexy. That is cheating. Like you are using my pen for your exam. పెన్ను ఆర్డర్ నేను. So we got black pepper, 2 lavanga, cumin seeds, dhania seeds, coriander seeds. These are fill the blank. Somph. This is dry chilies. We'll make masala. Why is that? నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఫిక్స్ చేసినారు. మీరు మాట్లాడినప్పుడు బాగుంది, స్మెల్ బాగుంది. నా మసాలా కంగారు. మమ్మీ కర్రీ సగం కుక్ అయిపోయింది. మన స్టార్ట్ కూడా అవ్వలేదు. మసాలా కూడా మమ్మీది బాగుంది, బట్ మనది ఇంకా బాగుంటుందని మనకు తెలుసు. వి బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పాలనుకుంటే బెటర్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం అని వస్తుంది. అని వచ్చిందండి. కాంపిటీషన్ ఇస్ కాంపిటీషన్, తగ్గేదిలే. టైం ఫర్ మసాలా రోస్టింగ్. ఇవి ఆల్రెడీ ఏంటో చెప్పాను, సో మళ్ళీ చెప్పా. అన్ని కలిపేసి కొద్దిగా వేడిన తర్వాత సాల్ట్ వేద్దాం. బికాస్ సాల్ట్ అబ్జర్బ్స్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. నేను అదేనా తప్పు చెప్పినా? ఏంటి బండి నువ్వు?
అసలే ఇంకేం అనక్కర్లేదు. Now it's time for magic masala. Let's go. Mummy curry is full of oil. My curry is no oil. ఏది ఫుల్ ఆఫ్ ఆయిల్? ఏది అసలు ఆయిల్? ఆయిల్ కనబడుతుంది పైన. ఎలా వస్తుంది నా కర్రీ? బాగా బాగా వస్తుంది. కొద్దిగా నూనె వేస్తే. అసలు నూనె వాడను. జిమ్ బాడీస్ కమెంట్. Guys, mummy's curry is looking very good, but will not give up. Here, I think that's too much water. no oil, only water. We have to wait 10 minutes to get this done. Let's see how it is. Very good smell. Very good. Do not come to me for competition while cooking. Now it's time for kasturi somewhat methi, and we'll ask our senior to drop off the show. Okay, garam masala entering the chat. Little bit వేస్తున్నా. కార్న్ స్టార్చ్ సూప్ని ఒకసారి కలుపుకుందాం గట్టిగా. సరిపోద్దా? ఎక్కువేసానా? కంప్లీట్. గ్రేవీ బాగున్నది. See how gravy it is. Oh my god. గ్రేవీ ఎంత రేటే? 10కి ఎంత? 10కి 9 అవ్వచ్చు. ఇంకేం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు? కొద్దిగా కారం పడాలి. మమ్మే ఇంటి రా. అసలు ఏమన్నారు? అసలు ఏమన్నారు విన్నారా? అడగండి. ఏమన్నారండి? నా కోరిక అన్న బాగుంది. ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అంటే ఏమన్నారు డాడీ? కొద్దిగా కారం పడుతుంది. ఘాటుకుంటే తీసురా పోగా. బ్రోడ్